كوباد ضد إسلام عن هاي وماشان شو يمد إن أنا حسوسنا إنه ما حد كوباد وحاس كله الله سبحانه وتعالى لأن السيف فرصة غالية إن أنا سني معنا أنا سجى أنا هذا علينا ولنا هاي لا هو ما حسنت أنت كذب وعن شعر هاي إن مركب كوباد هذا عليه اللي يردي سكسو مودي برنامج كان قيمها بدن وقت فرق بدن الجلسي وتايم كمده والله هو مع سنتين وجوه رأي بشير قال يوميها سبورتسكا عبد الحميد معلم أو كمده رجل اللي يرد سوق عايش أنت عن كلمة دي فوريتان كهين وحن كلوتش على هاي إن عن حسه ما دام عن السجون من سنة كي شنية طبنار ciyaaraha magaalada Columbus Ohio ay marti gelinaysay gobolada Mareykanka iyo magaalada Toronto ee waddanka Canada inaan xuso kooxdii qaaday koobka labadii sano u dambeysay ee FC Hilac uu joogana coachkooda Ivan Ibrahim oo ka mid ah ragga qanooniga ciyaaraha kooxda coach walaalayaal warkaan oo badin sida aan in badan ku soo celinay 15 sano u dambeysay magaalada Columbus Ohio lagu qabanayay barnaamijkan qiimaha badan waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan jaaliyadda sportska inaan sheegno ama aan xusno inay noo tahay sharaf inaan marti gelino dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka kala imaanaysa gobolada kala duwan ee waddanka Mareykanka iyo magaalada Toronto أنا كفر حسنا هنا سولو ونصنع في شنو طبعا حلنا يعرف الشرف بينه تايدا نجاري الصومالية قولنا وحيوتها هاي ومضى الصومالية نلقى سواء شوية طبعا سبورتس وحكوشرا وحيالها كوريا ماينكا إيو مسكحة إيو شركة اللي يرى وحكولو عنك نعنوي إنه ولا هاي ما دام عن كسوق إحنا يدل تاني طور لا تنسى الروايات هاي كتير مدة وايد في السنة هاي وحياة لقول إلى عليك كروتشيتان كمدة وحوي إن السوق ماذا اسمه حبة يسطور سبتان قريب كمل سببها الرأس مايو برنامج كان قيمها بدل سببها وحكملها إن إلى عليك كروتشيتان كأنه قرنيمه يوضع أهان ما دام عن هاي ضد هالميل ولا شيء ولا لا سيد لقول عليك كرا وحوي اللي شيء ماذا وحن فينا إن سوماليدا تبدأ تشوف ملك استوى تشوفان إن يكون ضيدان الرمهان وكيف فائدة والمدة الصومالية شريتان كين هيكون إلى أنا جرى شرف بينه تاينا غير متخاف. أنت عن هذا الكي قبل وعن شعر هنا الخصوص اللي رجع يقول ريا باي شيء وعن رجوا قدام مرتيه وأصل سفرة وقت جود السوق لي إنه موتشيان قيمها إلى ذاهي لدان هو قطع كان سنة كستا وجور ريا سيدي ولا الكهرباء وشيء لاعب كي وينا مختار محمد مقاعد أنا شرف وقت جي بناء جريسين سبورتس كصوماليا يو وقت قال قيمها بدنا تسوق جريسين مختار وحنا نسولو كلام بسوا هذا مرة كلام برتينو أو نلتشوجا ديرية بلة أو معلم أو برة دليرة أصلا وحنا نقول ما سنتاي كيم كلام نلتشوجا بسوري محمد وأصيبه وعندنا في مجال تورنتو سبورتس قاعدين وكله وما تنتهي وقتها وضميتي وحنا لجوجا من العروس ودحيه مجال كولومبوس اوهايو iyo تورنتو حسن عولي ابو sidii hore loo sheegay waa sanadkii 15aad ee magaalada Columbus Ohio lagu qabanayo barnaamijka qiimaha badan oo loogu danaynayo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada waxa ka qayb galaya 6 iyo 10 kooxood sidii walaalka hore uu sheegay waxa kaloo sanadkan ku jira 4 kooxood oo dhalinyarada yarka ah dana qadayn waxa weeye 4 koox oo dhalinyarada ilaa 13 jirka waxay ku tusinaysaa tilaabo generation by generation inaan ku dadaalayno ummad kaliya inaan hal koox u danayno ummadda Soomaaliyeed waxa kaloo kamid ah 6 kooxood maxaan ku dhahaa oo kamid ah odayaal rag hore cuslaa oday laba dheer ayagoo kamid sanadkan sidii caadadu noo ahayd waxa lagu qaban doonaa ciyaaraha Bush Boulevard 161 All Stars meesha la yiraahdo waxa la qaban doonaa bisha April sanadkan ku jiro 3 bilood ayaa naga xigta shaqo culus baa noo taala waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ka imaanaysa soo dhawaada ogaada Columbus inay idin taalo kaarbadka cas magaalada Hadidiya qof kasta Soomaaliyeed uu ku sharfayaan inuu soo dhawaado gaar ahaan waxaan mar labaad u mahadcelinayaa u hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed
dhalinyarada sportska oo waqtigooda qiimaha badan gelisay inay barnaamijkan isku duwaan waxaa kaloo sharaf noo ah inay caawa barnaamijkan nagala qayb qaadanayo Dalmar TV oo kamid ah TV-yada localka ah waxaa kaloo nala jooga Kulmiyetv oo wax badan u qabta ummadda Soomaaliya ayagana waxaan leenahay Assalamu alaikum. Alright guys, I'm a bit nervous, but it's going to be okay. First and foremost, coaches and fellow players, it's an honor for me to be here tonight and speak on behalf of you guys. Let me get this closer, man. I love my iPhone. Being part of this tournament in the past few years has been an amazing experiment, not only because of the competition on the field, but also the new friendships that comes with it. Meeting new people every single day. Fellow players, we have a privilege to showcase our talents and skills to the fans that come out to watch us play and enjoy the games. Therefore, we must show sportsmanship and discipline. After all, some of those watching are the young generations that are coming up. Coaches, we appreciate all that you have do for us in preparation for these games. But let's not forget, you are our leaders, and we look to you for guidance even in the heat of the moment. So for example, if you guys are getting mad and a player sees that, what do you think a player is going to do if the grown-up is doing that? So let's remember that, and then I also want to add, for the past couple of years, I've seen Bashir Gillett, not only do it alone, but what it looks to me is not a lot of youth are getting involved in helping him run this tournament. I want to give him a hand of applause for everything he does for us, and I want to thank him for everything he does for this tournament. I also want to thank the Flinkinger Legal Group for all the sponsorships that they put to this tournament. And that's about it. Thank you guys. Let's try this again. Assalamu alaikum. Yeah, sorry about technical issues. I think we have that resolved. I want to thank the committee. I want to thank Bashir Gate. I want to thank everyone who was involved bringing this job together. This is my first time coming here. I'm from Washington, D.C. And I was sent by the committee. We just elected a new president, Sadiq. Also, I have Muhammad, who's with me today. Where is he sitting? Somewhere back there. Who's also our new director for the youth program. So I want to say congratulations to both of them. So I'm here to talk about where again came my name. This 15 years I was part of the people that from the beginning Cayaartooy markaan imaanay I remember magaalada dadku waxay dhihi jireen maxaa u imaadeen maxaa meesha kasoo doorteen way nala yaabi jireen but 15 years later maanta waa la isku dagaalaya in la imaado meesha. It's not just about soccer maaha, it's bigger than that. It's more about community wayaan waa lagu balamaa from the young to the old. Allah, oh, next year, inshallah, Ohio is going on. So how can we take benefit? How can we benefit those things? What is the next step? So fikir keena waa inuu dheeraado. Waan establish gareynay locally. Cayaartooydeena markay inta ka ciyaaraan imaadaan Soomaalida after 5 years or 4 years lama arko anymore. That's true. Lama arko. But we all know inaan hayno talent inaan hayno. Ciyaari karaan college level inay ciyaari karaan. ADS la ciyaari karaan. MLS so we need to market that better, right? We need to develop that dialogue. We need to bring more exposure. We need to market what we have. We have raw talent, but we need to expose it. There's nobody here that's going to go to Somalia. That's it. To be honest with you guys. So fikirka hadda waa inuu meesha waa in dhinacaas loo leexiyo. Markay imaado developmentkii oo Ohio oo la sameeyo waa la ogyahay. Waa meel isku dagaal. Team kasta wuxuu dhahaa tiimku banaanka jooga waxay dhahaan boss u raadinaa inuu teamka baxo ka soo taray. I'm hoping more. Ani Bashir Gelo, we talked about this a lot more. To open up the dialogue, to bring a lot more university coaches, to bring a lot more recruiters. That puts a lot of pressure on the coaches. Also, macallimiintu waxay u baahan yihiin in marka inta imaadaan in loo sameeyo some kind of training, right? There's no network. I'm in Washington, D.C. I don't know what's going on in Ohio. I don't know what's going on in Seattle. I don't know what's going on
maxay ahayd Minnesota ciyaartooy hadduu ani maanta aan macalin la hadlaayo oo joogo asxaabta oo meesha joogo there is no network sida aan ugu sheego macalimiintaas oo kale only 45 qof aan aqaano. Right? So fikirka waa inuu meeshaas tago. And those are the things that we need to think about. We live here, you know, nobody's going anywhere. Yeah, nobody's going anywhere. So, and also this has to be a place or national team kalaga dhigo. The model or meesha lagu sameeyo waa model ee Soomaalida dhan u baahan tahay. Khalado badan aa laga bartay meesha. Laga bartay khalado badan ee raggan ka arkeen wixii ku horeeyay tarmiyaashii kale ku horeeyay ay sameeyeen. Marka are we going to make the same type of mistakes? So this is what I want to talk about. In closing, I want to thank everyone. I want to thank you, but like let's think bigger. Right? Let's think bigger. Let's not only think Somali community. Ma ciyaartooyda u sheegaya na. Ha imaanin oo hay hadda dhis oo ma bashaara oo Soomaaliya la ciyaarayo ma. The other thing is what school. Banooni hadda taqaanid oo schoolkaaga u ahayn up to the level, you will never go anywhere. Yeah. Your parents, I our parents. But you have to use your talent. And the coaches and team administrators, you have to help the kids. Adikali, you're just wasting their time. Thank you. We're split into 4 groups of 4 different pots and placed in their respective pots based on their performances in the last 3 tournaments. So every team, what we do is what this Columbus Indoor Soccer Cup Committee does is they look at their performances based on the last 3 years, and that's how they are either in pot 1, 2, 3, or 4. Teams from the same city or state cannot be in the same group. That's where the technicality aspect of this draw comes into play. So teams from Columbus, Ohio can't be in the same group. Teams from Minnesota can't be in the same group. All right? So, because of, after having said that, we're going to go ahead and I'm going to call. All right, so before I call up the people to come up here for the draw, these are the pots. All right, as you see, they're pot 1, 2, 3, and 4. These pots contain the teams based on their respective ranking. These pots are A, B, C, and D, which will determine what group teams will be in. All right, and pot 1, Twin City Stars, Eagles of Ohio, Somali Tigers from Minnesota, and Hiliga FC, the current champions of the Columbus Indoor Soccer Cup and the champions of the last 2 years. In pot 2, Samba TMT of Ohio, Seattle, Columbus Stars, and Midnimo FC from Minnesota. In pot 3, Washington Stars, Boston, Maine, and Tennessee Mogadishu. And finally in pot 4, Toronto, Atlanta Horsehead, Halkaas FC of Minnesota, and Dallas. So, I'm going to go ahead and invite Fahmi to the stage, or to the drawing board. Fahmi will be drawing pot 1. All right. So, Fahmi, you go ahead and start this draw. Are we all ready? Yes. All right. A lot of coaches and teams are anxious to see what this plays out. All right. And the first team drawn for the 2015 Columbus Indoor Soccer Cup. You all ready? Isku dhaf. Hiliga ayaa la soo saaray Columbus, Ohio. All right. Fahmi? Hiliga will go will lead Group A, 1. Second team drawn. FC Eagles of Columbus, Ohio will be leading Group B. All right? And now for leaders of Group C. Hadda waxaa la soo saarayaa kooxda hogaamin doonta groupka Twin City Stars of Minnesota. Okay. Twin City will lead Group C. Twin City waxay hogaamin doontaa groupka 3 ama groupka A ama groupka C. The last team will lead Group D. And the last team out of pot 1, Somali Tigers,
Somali Tigers. Somali Tigers of Minnesota. Groupka afraad ayay hogaamin doontaa. Group D1. All right. Thank you, Fahmi. All right, and now we move on to part 2. Now, this is where the technicality aspect of the draw kicks in. So you all seen? Drawing the first team, pretty easy, nice and smooth. Because of the teams that are placed in group A to D, now we have 2 teams. We have 1 team, CISC of Ohio, leading Group A. That means that that group cannot have a team from Ohio. So, having said that, if a team from Ohio comes out of Part 2, because we have Samba FC and Columbus Stars in Part 2, if both those teams come out, they cannot be in Group A or Group, where's the other group? Or Group B. Does that make sense? Because they're from Ohio. All right, now I'm going to call Norder to do Part 2. Ready for Part 2? Go ahead, Nord. First team drawn out of Part 2. Waa sanduuqa labaad ama kooxda ku jirta baaquliga labaad. Columbus Stars of Ohio. Groupka saddexaad ayay gashay Columbus Stars. Group C ayay noqotay. Let's do another team, Part 2. Thank you. Second team out of Part 2. Midnimo FC of Minnesota. Because of the technicality, Midnimo FC has to be either Group A or Group B. All right. So Fahmi, you get a ball from A and a ball from B. Midnimo FC sababta ay u galayso groupka A iyo B waa C iyo D oo ay ku jiraan kooxihii ay isku magaalada ahaayeen. Sidaas daraaddeed sida markaasi uu qorshaha farsamada yahay ma gali karto gurubyadaas kale. Will be A2. Waxaana ay ku biiraysaa mid ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada Columbus. All right. Ilaa FC ay hore u raacday. Thank you. The third team out of Part 2. Samba FC of Ohio, TMT. All right. TMT will be in Group D because that's the only group that's left for team from Ohio. Correct? All right. So Samba FC, because that's the only group left that does not have a team from Ohio, will be in Group D. TMT D2. Last team out of Part 2. Last team out of Part 2. FC Seattle, last year's finalist. Seattle will be in the last remaining group, which is B2. That concludes Part 2. Thank you, Noor. And now we move on. Seattle waxay la gashay kooxda Eagles FC. Part 3, Mukhtar Uti, the legend. Soomaaliya iyo naadigii Patrol. All right, Mukhtar, you ready? Yeah. Let's do it. Part 3. Mukhtar ayaa soo saaray. And I'll remind you of the teams in Part 3. Washington Stars, Boston, Maine, and Tennessee Mogadishu. First team out of Part 3. Tennessee, Mogadishu, Tennessee. Mogadishu, Tennessee. All right. Waxaa markaasi loo sii samayn doonaa qaybtii labaad ee farsamada. Fad ayaa soo saaraya. Okay. Go ahead, Pam. Waxaa loo sii doorayaa afarta group midkii ay ka mid noqon lahayd kooxda Mogadishu. Tennessee Mogadishu will be in Group C. Group C. Group C ama groupka saddexaad ay Mogadishu will gashay. be C3 or Group C. Kooxda saddexaad ee groupka saddexaad ay noqotay. Thank you.
team drawn from pot 3. Washington Stars, Washington DC. All right, Washington Stars. Remy, let's find out where they go. waxay geli doontaa Washington Group Stars B. group kalabaad group B3 will be Washington Stars. kooxda ba ayay geli doontaa waana kooxda jaamac haysta saaxiibkay waxaan ayaa meesha jaamac All right, Boston, FC Boston. FC Boston Boston will be in group. Wait for it. Group A. group A group Boston will be A3. kooxda saddexaad ee The final groupka team A ayay from gashay pot 3 will be FC Maine. FC Maine is the last team out of pot 3, and they will go in D3. Thank you, Mukhtar. Legend. muhiim ma aha in loo sameeyo squad sababtoo ah waxa ay si toos u galaysaa ukunta kaliya oo meesha ku soo hartay oo ah group D All right. aad ayuu mahadsan yahay Last part of the draw. Hussein Shego. All right, Hussein, you ready? Yes. All right. So, before we start pot 4, you might have already noticed. You can see. I'll pick this up. There's one different drawn pot or ball in pot 4. That's because the last that team is the last team from Minnesota, and because they only have one group, there's only one group that does not have a team from Minnesota. They automatically go into that group. So I'll ask Hussein to pick up the white ball. All right. And this ball is Helgen FC Helgen FC will finish Group 4, and they'll be in Group A, A4. B4, sorry. All right. kooxda afraad ee group ba That concludes Group B. All right, Hussein. sidaasna waxaa ku dhammaaday groupka labaad Thank you. waxaan markaas soo gabagabeynaynaa Second team out of pot 4. groupka saddexaad Toronto Hilaa. Toronto ilaa Toronto ilaa waxay gelaysaa si toosa groupka waxaa loo sameyn doonaa squad saddex group ayaa u furan in ay gasho midkood Toronto Hilaa will be playing the 2015 Columbus Indoor Soccer Cup in Group D. Group D. That concludes Group D. All right, Hussein. Thank you. waxaan rajaynaynaa kooxda keliya oo martida inay ka soo bixi doonto groupkaas oo ka timid Toronto ma rabna inay dhaqso laabtaan ilaa uu tartanka ka dhamaanayo inay joogaan aan jeclahay Atlanta Horset will be playing in group. Right, tell me. Atlanta Horset will be playing this year's competition in Group C. groupka Group C. saddexaad Atlanta Horset will be C4. waxay u noqon doontaa kooxda afraad The groupka last saddexaad ee team C drawn in the groupka 2015 A Columbus Indoor Soccer Cup draw is FC Dallas. FC Dallas will be
Antena iyo Ebo waxaan filayaa inay ugu farxeen isku aadka si aada. A4. FC Dallas will be A4. Dallas waxay gashay. Thank you, Hussein. All right, ladies and gentlemen. Hussein Sheego ayaa u dambeeyay oo markaas Now sameynayay. we run through the groups. All right, so Group A. haddii aan idinku daro Hussein Sheego waa da'da ka weyn Xasan Sheego. waa hagaag. Saxmiya. All right, Group A. FC, Midnimo FC, Boston, and FC Dallas. Group B. Eagles FC of Ohio, Seattle, Washington Stars, Halgan FC. Group C. Twin City Stars, Columbus Stars, Tennessee Mogadishu, and Atlanta Horset. Finally, Group D. Somali Tigers, Samba TMT, Maine, and Toronto Xiliga. That is how the groups of the 2015 Columbus Indoor Soccer Cup will look. Thank you all, and now I'm going to pass it back to this gentleman here. Cabdixamiid, waxaan markaasi joognaa goobta xafladda waxaadna naga daawanaysaan Dalmar TV. haddii aan markaasi idinku celiyo ama dadka markaasi aan rabo inaan af Soomaaliga ugu sharaxo saaxiibkay Cabdixamiid oo markaas dhinaca farsamada inoo qaabilsanaa aad ayuu mahadsan yahay. groupka A waxaa ku wada jira kooxda Xiliga FC, waxaa kaloo kooxda labaad ah Midnimo FC, Boston iyo waliba Dallas. kooxda Xiliga FC waxa ay ka dhisan tahay magaalada aan joogno ee Columbus. Midnimo waxay ka dhisan tahay magaalada ciyaaraha gobolka Minnesota. Boston waad garanaysaan iyo Dallas ay ka kala dhisan yihiin. dabcan tartankana waa la kala beegay kooxii isku magaalada ahaa. waxaan u gudbaynaa groupka labaad. waxaa ku jira Eagles oo ka socota Ohio iyo Seattle FC oo ka socota magaalada Seattle iyo kooxda kale ee Washington Stars oo iyadana ka socota DC iyo Halgan FC oo ka dhisan Minnesota. waxaan u gudbaynaa groupka saddexaad ama groupka A. magaalada mataanayaasha ama Twin City ayaa markaasi hogaaminaysa oo ka tirsan Minnesota State. waxaa ku xigta kooxda magaca weyn wadata ee dad badan ay si weyn u taageeri doonaan Columbus Stars iyo waliba Tennessee oo lagu mataaneeyay Muqdisho iyo kooxda kale ee Horset oo ka socota Atlanta Georgia. groupka afraad ayaynu u gudbaynaa ama groupka D. waxaa markaasi ugu horeyso Somali Tigers waxay ka dhisan tahay Minnesota. kooxda kale ee Samba FC oo hore loo dhihi jiray TM waliba kooxda kale ee Toronto Xiliga oo markaasi ayagana aan ugu mahadcelinayno guddigooda sida ay uga soo qayb galeen. haddii aan idinla wadaago Mukhtaar Cuti naxariistiisa kale waa Anteno. nin kale oo laba naxariis nala jooga waa Ebo iyo Cawil. aniga Cabdiqaadir ayaa idin socodsiinaya. dadka reer waqooyiga waxay dhihi jireen waan isa soo adkee. raaxa markana waxay dhahaan buufle ad is soo adkee. reer barina waxay yidhahdaan arbowe maxaa kaasi ah is soo adkee. ciyaarta dambe waa mahadsantihiintaas. waxaan soo dhaweynayaa qabanqaabiyaha guud ee tartanka kubadda cagta ee garoomada dadan ee qaboobaha ee sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus. Bashir Geelle oo aad wada garanaysaan ayaa soo dhaweynaya. soo dhawow Bashir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا بدل مرة ماشي ونستعجل وحنا ربعنا ومهذا اللي ما تدخل كسوق يبقى حفلة أنا يقول إنه كلام هذا اللي سيدا ما رجعت شو مرة له روحانتي أزواج شويسين وطلب كني فعزوا ماشي أنا أوقع وشين هذه كلام هذا اللي ما سيدا أبتهين حفلة مطرنا من كذا عن سنة لها روحانتي لفظة وكنت يصير هي جرا أو بزنس ليا وهذا ردوء عن عدد سوماليات وهذا ردوء عن عدد كلا تبع وحنربا ماشان إن الوم هذا الشيء قصة فلكنجر هي بالجروب ورناهاتي هاد إيجا شكودا يا سيدي وقف قاعدين هاي الحفلة حفلتها كلا الصومالي ده كلمة الصومالي ده المجتمع الصومالي ده مجرد فوق بسطو هدي أهان لهي الحاجة وخرشة هدي أهان لهي الحاجة سبورتية مركا وحان وباهنا مركا ده صومالي هدان هاي وحان وحان سيدا وحان قاعدة نقانا سيدي وحان وباهنا من نقانو وحان وباهنا مركا دفع سوكلا أنا كان إنا كور خبنا برنهانتي نقفر باسك وحو كنيسن كرو هدي سيدا بيزو شويدين كرو هدي ماركا سيدا نفتي شويدين كرو أنا كان معرك تساسا نور قبل قف كده نور قبل أو كوميدي هان نور قبل هذا يا جماعة سنتي مرة خير من السلام عليكم. That concludes our draw event. Thank you.